Hi, good evening. Thank you very much to be here, and thank you everyone to do something to be here. I have to apologize for my little or so bad English, but I expect we can make some kind of connection with my literature and with the help of you, of course, but especially with the help of Mark. Thank you very much. What we're going to do is what we did pretty much with Alicia, and I'm going to read several pages, and then Sergio will read some in Spanish, and then we'll read some in English and read some more in Spanish. And then the questions that were submitted to me, I'll ask them of Sergio at the end, and we'll go from there. So, excuse me for my English. Once I was in the downtown of another city and saw a street vendor being robbed. I suppose he had just begun to set up or was about to leave. In any event, he was leaning over some cardboard boxes with his back to the merchandise. A passerby noticed he wasn't paying attention, moved closer to the table, and carried off a bag of scars, or pashminas, whatever they're called. That caused me to reflect that street vendors are at their most vulnerable, or simply at their weakest, when they're setting up their goods or stowing them away. The street was busy, with people on all sides, and yet I was the only one who noticed what happened. Even the victim himself, when he turned around, kept arranging his things as if nothing was wrong. A moment later, he sensed that something strange was going on because his display had changed. Things were missing, though he probably wasn't sure either. This tempted me to tell him he'd just been robbed. But I held off because I couldn't explain why it had taken so long to say something to him. So I looked behind me, as I always do, and above the mass of pedestrians, I saw, a block away, the person who had taken the bag, a rather tall man who every so often glanced sideways as he went down the street, in case there might be any danger in pursuit. As I've seen on other occasions, some vendors never stop unpacking and setting up their stand for the entire workday. They're the ones harassed by the police. They lay their merchandise on the ground or on a flimsy tarp, or hold a lightweight board in their hands, and are more on the lookout for a warning sign than for the approach of an unlikely customer. The police, in their zeal, can be quite meticulous. Several days before the one I've been recounting here, as I stood on a downtown corner in another Brazilian city, I watched 3 or 4 policemen chase off a vendor, who in his haste left behind a wooden horse he'd clearly been using to support the board that held his merchandise. It was a solid horse, which resisted the kicks one policeman was giving it with all his might. Another policeman intervened and propped it diagonally against a tree trunk so as to split the wood more easily, a strategy of no use either. Finally, as I was walking away, I saw 2 policemen jumping up and down on the horse, trying to break it up, while the other officers looked on, engrossed by the operation, and no doubt intrigued by the object's resistance. I could go on with my reminiscences of street vendors. For instance, while living for a time in a provincial city, I encountered on a daily basis a woman who sold embroidered tablecloths and napkins. She didn't use a table, chair, or any other support, but stood on a perennial corner for hours, from midday until dusk, holding her goods in her arms and draped over her shoulders. She stepped forward timidly when she thought that a passerby, usually another woman, might be interested in her merchandise. Otherwise, she preferred to stand still, from time to time moving in circles to stretch her legs, I suppose. Seeing her walking like that, I was reminded of those picketers in the United States, usually few in number, who circle round and round in the same spot, as if the protest were a kind of punishment.
Now and then, this woman was joined by another woman who sold flowers from a bouquet, one at a time perhaps, since no other bouquet was visible. She stood against the wall, as if sinking into it, and looked as if she were waiting for someone who wouldn't show up. The two of them made me wonder if some intermediate category existed to describe them, something between a street vendor and an itinerant peddler. I remember that as I passed them, I tended to think of tango songs, the stories and scenes described in their soap opera-ish lyrics, perhaps a line at most, or I would think of movies recounting the lives of long-suffering people set in another century or another era. People punished by poverty, victims of society and their neighbors, with no means of self-defense and survival other than their dignity, pathetic, humiliating, and tragic stories. These belong to a long era that I had, I suspected, for the most part, missed, though it was familiar to me, depending on how one defines familiar. Anyhow, it was a cultural era that I'd experienced, though only at its tail end, which might explain the flurry of songs and movies with such motifs, and in such a way that it had no deep or indirect influence on me. And why hadn't it touched me more? Because I'd been privileged, I thought. That's why. The waves of evil and the world's tragedies, multiplied by the number of people who had suffered them and suffered them still, had ebbed, along with their sentimental effects, before they reached me. It was as if at that moment an inner voice had declared, "This guy, me, is spared. The misfortunes of the world didn't touch me." If I compared myself with those two women, I would be relieved and somehow consoled, and my sense of well-being confirmed, though in truth my well-being was quite modest, and not all that far removed from the state of both women. And even though I'd experienced my own share of ups and downs and suffered mishaps, failures, and humiliations, this didn't change the nature of my situation. Whenever I contemplated lives like those two women's, I was mesmerized by, I don't know what kinds of memories and fears, and I would compare myself with the most wretched, the most unfortunate, the dregs of urban humanity. From one angle, these comparisons were an obvious comfort. From another, they were hugely disturbing. At my age, to worry about stupidities conceived at the margins of history and of each life's coordinates, mine in this case, exposed the same obscene abundance to which I was accustomed, and that I'd naturalized to the point of considering it obvious and guaranteed. Nonetheless, it also showed the quicksand on which everything rested. No other street vendor made a greater impression on me than those two women, about whom I knew nothing, neither their situation nor their nationality, let alone their names, or whether they had families, husbands, or children, though I assumed they did, and that they too were going through hard times. I could imagine these women getting dinner for their families with the little they brought home, the ensuing meals that were shared in a silence fraught with repressed anger and masked reproaches, or the opposite, the carefree, optimistic joy of scarcity, the good fortune of living in the moment. It's very likely on the days before or after I saw the women, and more than once during my stay in that city, since I was there for a long time, I crossed paths with people who were still worse off, true outcasts and exiles from human society, with no family and most likely no identity, who faced tremendous physical challenges, etc. Nevertheless, not even the most wretched individual elicited a fraction of the anguished compassion that the floating presence of these two ladies inspired in me as they tried to hide the fact that they were selling fairly superfluous merchandise. No need for anyone to think much about why. The women affected me deeply because, unlike other street people or enterprising sidewalk vendors, they were, in their shyness and solicitude, and even in their modesty, an image of myself. That is, I would have behaved the same way
if I had shared their fate. I thought, they're not good at this, and I wouldn't be either. They're there because they have no choice. Circumstances force them into it, and they might have forced me as well. They feel ashamed, probably unjustifiably so, but uncontrollably, just as I would have. One afternoon, I entered a small cafe, no bigger than 4 tables, near the corner where the women stood. It was going to rain at any moment, and I told myself it would be best to wait it out while having a coffee. I took a seat in the back, my preferred spot for looking at everything that interests me, although, given the dimensions of the cafe, in this case, the perspective was limited. Only after I'd been sitting there for a good while, thinking of almost nothing, did I glimpse the flower seller hunched over the counter. And at that moment, she was taking small bites of something she held in her hands. I couldn't see what it was because she didn't once pause or lower the food from her mouth. Most likely it was a sandwich or plain bread, the typical stale piece given to beggars. I understood that way of eating as another sign or example of a repressed state, or perhaps more exactly, inhibition, because if there was anything revealed by those minimal gestures, it was her guilt or shame. Anyhow. Afterward, it began to pour outside. The woman had by now finished the sandwich, and for the rest of the time she sat with her head turned toward the street, avoiding my gaze as if she didn't want to be observed. I will read the same fragment in Spanish. Some of you can understand my reading. This fragment is about a mind association of the narrator. En cierta ocasión estaba en la zona céntrica de otra ciudad y vi cómo robaron a un vendedor callejero. Supongo que acababa de llegar o planeaba irse. En cualquier caso, se inclinaba sobre unas cajas de cartón de espaldas a su puesto de venta. Un caminante advirtió el descuido. Se acercó a la tarima y se llevó una bolsa con bufandas o pashminas, como se la llama. Eso me hizo pensar que en los momentos de mayor exposición o directamente de debilidad de los vendedores callejeros es cuando instalan o guardan sus cosas. La calle estaba muy concurrida, gente por todos lados, y no obstante fui el único que advirtió lo ocurrido. Hasta el mismo afectado, al darse vuelta, siguió ordenando sus cosas como si nada. Por un momento intuyó que algo raro ocurría, porque la organización física de su mostrador ahora era distinta, faltaban cosas, aunque probablemente tampoco podía estar seguro. Esto me tentó a decirle que acababa de ser robado, pero desistí porque no podría justificar mi demora en ponerlo sobre aviso. Entonces miré hacia atrás, como siempre hago, y sobre la masa de caminantes vi a una cuadra de distancia a la persona que se había llevado la bolsa, un hombre bastante alto que caminaba calle abajo y cada tanto desviaba la vista hacia el costado para ver si no había peligro detrás de él. Como he visto en otras oportunidades, hay vendedores que no terminan de desempacar y ordenar su puesto en toda la jornada. Son los que la policía acosa todo el tiempo. Apoyan su mercancía en el piso, sobre una lona precaria, o sostienen con los brazos una tabla liviana, y mientras tanto están más atentos a alguna señal que les advierta de la amenaza que a los improbables compradores. El celo policial puede ser muy detallista. En otra ciudad brasileña, varios días antes de esta jornada que vengo contando, vi en una esquina céntrica cómo 3 o 4 policías espantaron a un vendedor que en la huida olvidó un caballete de madera, donde evidentemente apoyaba su tabla con la mercancía. Era un caballete sólido porque resistía las patadas que el policía le daba con toda la fuerza. Por lo tanto debió intervenir otro, quien apoyó la madera contra el tronco de un árbol, en diagonal, para poder partirla con facilidad. Estrategia también vana. Al fin, mientras me alejaba había 2 policías saltando encima del caballete, intentaban quebrarlo mientras los otros 2 observaban ensimismados la operación, seguramente intrigados por la resistencia de la pieza. Podría continuar
de todas maneras, con mis reminiscencias de vendedores callejeros. Por ejemplo, en una ciudad de provincia, durante una larga temporada encontré diariamente a una mujer que vendía manteles y servilletas bordados. No usaba mesa, silla ni otro punto de apoyo. Uno la veía en la esquina de siempre durante horas, desde el mediodía hasta la caída de la tarde, sosteniendo las piezas con los brazos y sobre los hombros. Se adelantaba tímidamente cuando alguien a quien suponía podía interesarle su mercancía, en general otra mujer, pasaba cerca. Si no, prefería la inmovilidad, pero en tal caso, de a rato se movía en círculos dentro de la esquina, supongo que para desentumecer las piernas. Al verla caminar de ese modo, yo la asociaba con esos grupos de manifestantes en los Estados Unidos, habitualmente escasos, que dan vueltas en el mismo sitio como si su protesta fuera un tipo de castigo. En ocasiones se sumaba otra mujer que vendía flores, aunque de un ramo o de una por vez, porque no se veía que tuviera otros ramos a la vista. Pegada a la pared de la esquina como si quisiera hundirse en ella, daba la impresión de esperar una cita que no se produciría. Estas dos mujeres me hicieron pensar en una suerte de situación intermedia. Estaban entre la venta callejera y la ambulante. Recuerdo que al cruzarme con ellas pensaba en historias de tango, escenas aludidas en letras costumbristas, a lo mejor no más que un verso, o pensaba también en películas que contaban vidas de personas sufridas, transcurridas en otro siglo y en otra época. Gente pobre y castigada, víctima de la sociedad y del prójimo, sin otras herramientas que su dignidad para defenderse y subsistir. Historias patéticas, humillantes y trágicas. Pertenecían a una larga época por la que, según presentía, yo había pasado de costado, pero que no obstante había estado en condiciones de conocer, si puede usarse esta palabra teniendo idea clara de su significado. En fin, una época cultural que me había tocado vivir, en realidad ya en sus postrimerías. Quizá por ello esa gran cantidad de emblemas en canciones o películas, aunque no me había tocado mayor o directamente. ¿Y por qué no me había tocado mayormente? Porque yo había sido un privilegiado, eso pensé. Las ráfagas de los males y tragedias del mundo, multiplicadas por las personas que las habían sufrido y todavía sufren, se habían apaciguado, y con ellos sus efectos sentimentales, antes de llegar hasta mí. Era como si en ese momento una voz interna dijera: yo, se salvó de sufrir. Las desgracias del mundo no me alcanzaban. Que la compensación, consuelo efectivo o directamente bienestar, hubiese sido en los hechos sumamente módico, y que yo hubiese tenido una vida de altibajos, poblada de malos tragos, fracasos y mis propias humillaciones, no cambiaba el panorama objetivo de mi situación. Movido no sé por qué tipo de prevenciones, ante casos como los de aquellas vendedores yo me comparaba con lo peor, lo más infortunado y dramático de la experiencia humana. El resultado era claramente consolador desde un punto de vista, pero muy desconsolador si se lo miraba desde otro ángulo. A mi edad avanzada, pensaba, preocuparme por estas tonterías concebidas al margen de la historia y de las propias coordenadas de cada vida, la mía en este caso, ponía de manifiesto la misma abundancia obscena a la que yo estaba acostumbrado y que había naturalizado hasta el punto de considerarla obvia y asegurada. No obstante, señalaba también el tembladeral en donde todo se apoyaba. Ningún otro vendedor ambulante me había afectado tan marcadamente como estas dos mujeres, respecto de cuya situación yo no sabía nada, su condición, su nacionalidad, mucho menos sus nombres, si tenían familia, marido e hijos, aunque presumía que sí, y que estaban también en dificultades, etc. Podía imaginar cómo estas mujeres preparaban la cena para sus familias con lo poco que podían conseguir, y después las comidas en silencio, sostenidas por una trama de enconos reprimidos y reproches acumulados. O al revés, la felicidad despreocupada y optimista de la escasez, la dicha simple y fluida de lo inmediato. Es muy probable que días antes o días después, varias veces, ya que esto ocurrió durante un tiempo prolongado,
me haya cruzado con personas en peores condiciones, verdaderos náufragos de la sociedad y exiliados del intercambio humano, sin parentescos y probablemente sin identidad, en condiciones físicas tremendas, etc. Y sin embargo, el peor miserable no me despertaba ni la cuarta parte del sentimiento de angustiosa compasión que me producían estas dos damas con su presencia flotante, buscando disimular que vendían y ofreciendo artículos bastante superfluos. No hace falta que nadie lo piense demasiado, me afectaban porque, a diferencia de cualquier otro vagabundo marginal o vendedor empeñoso, ellas exhibían con su timidez y su solicitud, incluso su recato, una imagen mía, o sea, la manera como yo me habría conducido como vendedor callejero de haberme tocado en suerte serlo. Pensaba, ellas no sirven para esto, tampoco yo. Ellas están ahí a la fuerza, las circunstancias las han empujado, como lo podrían haber hecho conmigo. Pero ellas sienten vergüenza, probablemente injustificada, pero incontrolable, similar a la que tendría yo. Una tarde entré en un pequeño bar de no más de 4 mesas, próximo a la esquina de las mujeres. En cualquier momento comenzaba a llover y me dije que era mejor esperar la lluvia tomando un café. Fui a sentarme al fondo, mi lugar preferido desde donde puedo ver todo lo que me interesa, aunque en este caso, dadas las dimensiones del sitio, no había demasiado perspectiva. Solo después de estar sentado durante un buen rato, sin pensar en casi nada, comencé a distinguir a la mujer de las flores, encorvada sobre la barra del bar. En ese momento daba pequeños mordiscos a algo que sostenía con la mano. Yo no alcanzaba a ver qué era porque en ningún momento se tomó un descanso ni apartó la comida de los labios. A lo mejor se trataba de un sándwich o un simple pedazo de pan, el típico mendrugo. Tomé esa forma de comer como otra señal o ejemplo de su condición reprimida, quizá convenga decir inhibida, esos gestos mínimos que si algo exponen es la culpa o la vergüenza. En fin, al rato se desató la lluvia, para entonces la mujer había terminado el sándwich y se pasó el resto del tiempo con la cabeza hacia el costado, mirando la calle, evadiendo mi presencia como si no quisiera ser observada. Okay. Oh, thank you. So, after taking the photo and resuming my walk, I soon came to a shady crossing where several paths converged. It seemed sunk in one of those silences that are supposedly constant, yet are called deep, a silence that at first seems perpetual, but in fact is made up of many noises. There, under the shade of several giant trees, you could forget the city, or if it came to mind, believe you were outside it, many kilometers away. I took a few tentative steps, fairly surprised by the peace and calm of the place, as if it had been especially designed to confuse, a possible trap, and discovered that the shadows were due not only to the stand of trees and the dense foliage, but also to enormous aviaries, that is, high ceiling cages with black painted bars, which stood in groups of 3 or 4 on a wide stretch of the land. The section of the aviary was surrounded by a wire fence. You could see the cages through this fence, at any rate those of them that faced outward, and the birds in captivity were visible within, along with smaller birds who had entered to eat. I followed the fence until I found the gate, also made of wire and closed with a padlock, where there was a sign saying that on Mondays, that day, it was closed. I looked inside the cages closest to me, which held birds of prey. The cages held 2 or 3 birds, each bird well separated from the others, as if they belonged to different or feuding families, though none were easy to distinguish, perhaps because of the dim light or their statue-like immobility, which concealed them in the gloom. My eyes picked them out in the shadows, and the first thing I saw were their immense beaks, often in vivid colors, and outlandishly shaped, disproportionately large in relation to their heads, though fairly insignificant compared with their bodies, as is generally the case with birds.
These large birds appeared to be asleep or to keep a vigil composed of stoicism and waiting, while they tolerated the visits of individuals lower down the scale who stole in between the bars to eat the food. I was surprised to see a number of sparrows bobbing themselves eagerly over low mounds of ground meat, or meat that had been chopped mechanically into small pieces and spread on long trays. The large birds looked on, unperturbed, or at least that was what I supposed, because it was impossible to verify that they were looking at anything in particular. And something else that surprised me was the fact that the sparrows, despite their small build, which would have allowed them to avoid obstacles and fly comfortably between the bars into the cages, crept in slowly, as if they wanted to remain unnoticed, and so make their giant relatives think they belonged to a different species. The labels with the names of the birds were green with small white letters. The scientific names had a certain morphological resonance for me, but I found the popular names more picturesque. For these were indigenous or half-adapted names, which in my imagination recalled divinities or characters from the native mythology, lore that resonated for the inhabitants of the deep jungles and the great savannas, or had once done so. The only vivid colors to be seen in the darkness were, as I said, the beaks of the raptors and the piles of meat, the former red as well, for the most part, and so that one's gaze fell involuntarily every so often on those 2 points. I was busy verifying these impressions when I saw an older, almost elderly woman who was approaching me from one side, presumably to tell me something. Her hair was graying and she wore loose-fitting clothes as if she lived near the park and had only to put on a presentable bathrobe to visit. Nonetheless, she carried an elegant pocketbook and another object I can't identify now, which at the same time seemed like a flimsy parcel made from used paper or plastic bags. When she reached me, she asked why the aviary was closed. She had made a special trip from her home and now discovered that she couldn't get in. I couldn't think of an answer. My first reaction was to conceal the hand holding the map because I was afraid she would realize I was a visitor and rule me out as a possible helper. There was the sign in front of us showing visiting hours and the day the aviary was closed, but since I was a stranger in town, it occurred to me that the sign could be old or that it was customary to ignore it, and that the neighborhood woman was asking me about something else, a more fundamental matter, or for some news that wasn't immediately obvious. I was about to tell her I didn't know, but instead pointed to the sign indicating the aviary was closed, or maybe told her at the same time that I didn't know. In truth, I don't remember all that well. Whatever the case, for a brief moment, the two of us stood waiting for something to happen. Then, as it tends to occur, there was a screech of a bird from above, half mixed with the revving of a distant motor. I began to think the coincidence was too great for the sign to be incorrect. So despite it being my first time in the park and at this aviary, which I would be unable to visit anytime soon, or maybe ever, since I planned to leave the city the following day, I once more relayed the first and probably last piece of information I'd acquired on this subject, and I told her that the place was closed on Mondays. By way of argument, I pointed to the sign once more. Después de tomar la foto y seguir mi recorrido, no pasó mucho rato hasta dar con una umbrosa encrucijada donde coincidían varios caminos. El lugar parecía hundido en esos silencios que uno supone constantes, pero llama profundos, un silencio a primera vista perpetuo y compuesto, sin embargo, por cantidad de ruidos. Allí, bajo la sombra común de varios árboles gigantes, cualquiera podía olvidar la ciudad para tener la sensación de estar fuera de ella, alejado a varios kilómetros al recordarla. A poco de andar a tientas, bastante sorprendido por la calma y el sosiego del lugar, como si fuera un sitio preparado para confundir, una posible trampa,
encontré sin embargo que la penumbra no se debía solamente a los árboles reunidos y a su fronda compacta, sino también a la presencia de unas pajareras enormes, más bien jaulas de techos altos con sus barrotes pintados de color negro, que ocupaban un amplio sector del terreno, agrupadas en número de 3 o 4. Este sector de las pajareras estaba delimitado por una verja de alambre. Las jaulas podían verse a través de esta cerca, en todo caso a primera vista las que daban al exterior, y dentro de las jaulas eran visibles las aves en cautiverio, como también otras, de menor tamaño, que entraban para comer. Caminé bordeando la cerca hasta que di con la puerta del aviario, también de alambre y cerrada con un candado, donde decía que los lunes, ese día, estaba cerrado. Entonces me puse a observar las jaulas más cercanas, dedicadas a las aves de rapiña. Había 2 o 3 en cada una, bastante alejadas entre sí como si pertenecieran a familias diferentes o enemistadas, aunque no me resultaron fácilmente distinguibles, quizá debido a la media luz, o quizá también debido a su inmovilidad casi estatuaria que las disimulaba en la penumbra. Sostuve la mirada sobre ellas como si hurgara en la oscuridad, y lo primero que descubrí fueron los picos, con frecuencia de colores vivos, inmensos y de formas muchas veces estrafalarias, desproporcionadamente grandes en relación con el tamaño de las cabezas, por otra parte casi insignificantes comparadas con sus cuerpos, como ocurre por lo general con los pájaros. Estas grandes aves parecían dormidas, o sobrellevar una vigilia hecha de espera y estoicismo, mientras soportaban la visita de individuos ubicados en escalas bastante inferiores, que se colaban entre los barrotes para comer el alimento destinado a ellas. Me asombró ver cómo varios gorriones se abalanzaban siempre con avidez sobre pequeñas montañas de carne picada o trozada en pedazos muy chicos con algún procedimiento mecánico, repartidas en bandejas alargadas. Las grandes aves contemplaban impávidas, por lo menos eso supuse ya que era imposible verificar si en efecto estaban mirando algo en particular. Y otra cosa que me asombró fue que los gorriones, pese a su pequeña contextura, que les hubiera permitido sortear los obstáculos y entrar en las jaulas volando cómodamente, lo hacían caminando despacio, como si quisieran disimular o pasar desapercibidos y de esta forma hacerles creer a sus parientes gigantes que pertenecían a otra especie. Los carteles con los nombres de las aves eran verdes con letras blancas y pequeñas. Los nombres científicos tenían para mí referencias morfológicas, pero eran los vulgares los que me resultaban más pintorescos, porque eran nombres indígenas o adaptados a medias, que en mi imaginación remitían a divinidades o a personajes de la mitología nativa, aquella que latía o había latido en los habitantes de las profundidades de las selvas y de las grandes sabanas. Los únicos colores fuertes que se veían en esa oscuridad eran, como puse, los de los picos de esos gavilanes y los bollos de carne, los primeros en general también rojos, de modo que la vista de uno se detenía involuntariamente y cada tanto en aquellos 2 puntos. Estaba distraído verificando estas impresiones cuando vi que una mujer mayor y casi anciana se acercaba desde el costado, según presumí para decirme algo. Tenía el pelo entrecano y llevaba ropa holgada, como si viviera cerca del parque y no hubiese tenido más que ponerse un batón presentable para llegar hasta ahí. Portaba, sin embargo, una cartera distinguida y otras cosas ahora difíciles de precisar, algo que en ese momento me pareció un envoltorio precario, hecho con papel usado o bolsas de plástico. Una vez cerca me preguntó por qué estaba cerrado el aviario. Ella había venido especialmente desde su casa y ahora se encontraba con que no podía entrar. No atiné a responder. Mi primera reacción fue esconder la mano donde llevaba el mapa, porque temía que ella reconociera en mí a un visitante y que resolviera descartarme para una eventual ayuda. Teníamos frente a nosotros la información con los horarios y el día de cierre, pero como yo era un recién llegado, se me ocurrió pensar que el cartel era viejo o que lo habitual era no hacerle caso y que en realidad la vecina me preguntaba por otra cosa
un hecho más arraigado o alguna novedad que no saltaba a la vista. Estuve a punto de decirle que no sabía, pero solo atiné a indicarle que estaba cerrado, señalando el cartel, o le dije también que no sabía. En realidad, ahora no recuerdo todo muy bien. En cualquier caso, por un breve momento nos quedamos los dos esperando que algo pasara. Como suele ocurrir, se oyó el graznido de un pájaro desde las alturas, a medias confundido por la aceleración de un motor lejano. Me puse a pensar. La coincidencia resultaba muy evidente como para no suponer que el cartel decía lo correcto. Por lo tanto, pese a que era mi primera vez en el parque y en este aviario, cuyo interior, por otra parte, yo no conocería por largo tiempo, o acaso nunca, dado que al día siguiente tenía previsto marcharme de la ciudad, de nuevo le transmití la primera y probablemente última información adquirida acerca de esto y le dije que el lugar estaba cerrado los lunes. A modo de argumento, señalé una vez más el cartel. Thank you.